Buenos días mis amores, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un proyecto que me ha emocionado muchísimo. Hoy vamos a decorar este cofrecito que ya tengo alguno hecho en mi canal, pero este va hecho con una intención y es para hacer una donación para una familia que su niño está enfermito y necesita ayuda, y entonces todas las crafters nos hemos unido en esta ayuda para aportar algo, aunque sea un granito de arena, a esta causa tan hermosa y maravillosa. Así que nada, yo te invito a que si te interesa el trabajo con conchas y caracoles, porque volvemos a las conchas y caracoles, por favor, volvemos. Si te interesa, pues quédate conmigo a ver el video hasta el final, y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí debajo y marca la campanita de notificaciones para que todos los domingos, por lo general, reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Así que nada, sin más, manos a la obra.
know you're on a roll, sweet honey. Let's take it real slow. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe. Oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah. You gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along.
to know.